currency atau mata uang digital, terutama Bitcoin. Nah, Bitcoin ini menjadi populer setelah nilai tukarnya kemudian melonjak dan mencapai ratusan juta rupiah tertingginya pada tahun 2017 yang lalu. Tidak banyak yang tahu di balik Bitcoin ada teknologi blockchain, bagaimana teknologi bekerja serta bagaimana pengembangannya di masa depan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami bisa Anda saksikan di channel YouTube CNN Indonesia di playlist teknologi dan gadget. Saya Budi Adiputro pamit undur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Di masa depan ada sebuah teknologi yang membolehkan Anda datang ke sebuah rumah sakit, membawa ID Anda dan seluruh data medis Anda muncul di sana. Teknologi yang sama bisa dipakai untuk mengirimkan uang antar negara dengan hitungan detik. Teknologi itu adalah blockchain itu adalah teknologi yang mendasari Bitcoin. Tapi blockchain bukan hanya Bitcoin. Blockchain muncul bersama dengan Bitcoin di sebuah white paper yang ditulis oleh seseorang yang anonim. Dia menyebut dirinya Salam Cina. Teknologi yang diimplementasi dalam blockchain adalah teknologi yang mendistribusikan kekuasaan, istilahnya, di mana pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda itu bisa bekerja sama dengan bantuan sebuah sistem yang sama. Something fantastic about blockchain is that it's ruled by mathematics, not software. So a mathematical algorithm is what determines the security of the blockchain data and transactions. It can be implemented in any language, it can be encoded in any language, but it remains strong by mathematics. Users are recognized as a specific entity, and the transaction can represent transaction for many different kinds. For example, people can create the currency, people can cast votes about the different topics, people can upload the data in the blockchain to be stored there for future use. Finansial, banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan blockchain. Dengan blockchain, sebuah bank bisa mengirimkan dana ke bank lainnya di ujung dunia sebelah sana dalam waktu sangat cepat. At the same time, because blockchain is so secure and clear and transparent, it raised a little bit of concern from sides that like to manipulate data. And at the same time, the fact that it's so decentralized and so open raised concern from parties that try to regulate and control things. Indonesia has the golden opportunity to be one of the leader countries in bringing this technology ahead, innovate, create. A lot of new startups like Grab and other things and Gojek have shown Indonesia and this side of the world to be ahead of everybody else. Akhir-akhir ini kita memang sering mendengar istilah cryptocurrency atau mata uang digital, terutama Bitcoin. Nah, Bitcoin ini menjadi populer setelah nilai tukarnya kemudian melonjak dan mencapai ratusan juta rupiah tertingginya pada tahun 2017. Ada yang kesini lagi minggu ini dari minggu lalu? Atau pada baru semua kesini? Yang pertama kali siapa aja? Yeay. Selamat datang dan selamat bergabung di Selasa Startup dan Demi Sosial. Seperti biasa sebelum acara mulai, oh ya, perkenalkan nama saya Giselle. Yang tadi ngirim email reminder ke kalian itu saya. Ya, sekarang sudah lihat wajahnya ya. Seperti biasa kita introduction dulu tentang Deli Sosial dan Selasa Startup itu sendiri. BTW ini ada yang baru di sini. Yang minggu lalu
kesini dan belum ada, kemudian kita lagi di support nih demo trialnya sama Inograph. Nanti lebih lanjutnya ada tentang Inograph. Kita lanjut. Ya, selamat datang di Selasa Startup. Selasa Startup ini sudah berjalan dari awal tahun 2017 hingga saat ini. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Semoga selalu tetap tertarik sama Selasa Startup di minggu-minggu berikutnya ya. Siapa sih Daily Social? Soalnya kita startup media yang berfokus pada teknologi dengan visi misi connect society with technology, dengan education, information dan innovation kita itu yang teman-teman bisa dapetin di website kita dailysocial.id. Ini 3 pilar utama kita yang kita mau bagikan kepada society itu ya, tiga pilar ini: education, information, innovation, yang teman-teman bisa dapetin di website kita dailysocial.id. Lanjut. Maaf ya, baru make. Jadi agak kaku. Nah, ini bisnis core Daily Social itu ada 3, ada media, research, dan consulting. Medianya itu sendiri ya dailysocial.id, website tercinta kita. Teman-teman bisa langsung dapetin info seputar produk launch, startup, dan perkembangan teknologi lainnya di website kita. Terus kita juga ada research. Nah, research ini udah banyak dipakai dan kita udah mulai research ini dari tahun 2016 kalau nggak salah ya. Itu semua seputar startup, teknologi. Setiap akhir tahun kita juga selalu bikin fintech report, startup report. Teman-teman bisa langsung download di dailysocial.id/research free, tidak dipungut biaya. Terus kita juga ada consulting. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya ide atau konsep apapun itu, entah itu sebuah acara ataupun bisnis, bisa dikonsultasikan ke kita, ngobrol sama kita. Mungkin bisa dijalankan juga bareng dari sosial gitu. Nah, ini beberapa aktivitas kita. Selain ada website dan research, kita juga punya DS Store, DS Deals, Minerva, Daily Social Podcast, dan YouTube kita Daily Social TV. Di DS Store itu kita ada voucher gadget. Jadi yang kalau mau beli gadget, kita suka ada potongan voucher. Silahkan langsung dicek store.dailysocial.id. Terus kita juga ada DS Deals. Nah, kalau DS Deals ini hampir mirip tapi mesti redeem code. Jadi langsung ke dailysocial.id/deals. Ini buat belanja sih lebih tepatnya. Sama kalau ada acara yang kerja sama bareng Daily Social, biasanya dapat tiket gratis atau potongan harga tiket. Nah, teman-teman juga bisa langsung redeem ke DS Deals. Terus Minerva. Nah, Minerva ini chatbot kita yang sampai saat ini masih terus dikembangkan. Teman-teman bisa langsung coba chatbot kita di website kita. Nanti di ujung pojok sebelah kanan tuh ada chat sama search. Teman-teman bisa langsung klik chatnya, terus bisa ngobrol sama Minerva-nya. Daily Social Podcast. Nah, ini yang baru sih dari DS. Teman-teman bisa langsung cek di SoundCloud. Tinggal dicari dailysocial.id, harusnya udah dapat nemu. Bahasnya tetap seputar startup, tidak jauh-jauh dari startup. Langsung di search aja, langsung didengerin, semoga terinspirasi. Terus kalau Daily Social TV, nah di YouTube kita ini kita ada DS Tour. Udah ada yang pernah nonton video DS Tour kita di YouTube. Nah, kita datang ke kantor-kantor startup untuk ngasih lihat teman-teman isi-isi kantor startup tuh kayak gini gitu. Sama ada lagi sih yang lain, ada discussion, ada Tech 5, sama ada review gadget juga. Next, nah ini ada Dispatch. Nah, Dispatch ini newsletter mingguan yang dikirimkan ke teman-teman yang sudah mensubscribekan dirinya setiap hari Senin. Jadi yang mau dapetin update seputar startup lagi, perkembangan teknologi juga, silakan langsung di subscribe di dispatch.dailysocial.id. Nah, ini juga long form. Long form ini juga
terbaru kita sih di website. Teman-teman bisa langsung cek. Kebetulan yang baru dipublish juga itu seputar blockchain. Kalau memang mau cari tahu juga silahkan dibuka long formnya. Itu juga ada ini sih pendapat-pendapat dari Mbak Pandu. Itu juga ada di dalam long form ini gitu. Nah, Selasa Startup sendiri seperti yang Gisel tadi udah bilang, sudah berjalan dari awal tahun 2017 hingga sekarang, jadi udah 1 tahun lebih. Kita selalu pengen teman-teman yang hadir setiap minggunya yang rajin datang dapat teman baru, pengalaman baru, nambah networkingnya, siapa tahu nemu jodoh juga. Ketawa. Terus kita juga punya Telegram group. Teman-teman bisa langsung join di delia.social/sswag. Tadi di masih gosip aja belakang. Terus yang oh ya, ini linknya ada di email reminder tadi. Yang mau join bisa langsung diklik aja linknya. So ya, jajanan di belakang pisang goreng pisang bungani ya. Nah, itu disupport oleh Bisnet GeoCloud. Thank you Bisnet GeoCloud. Yang penasaran Bisnet GeoCloud apa, silahkan langsung ke bisnetgeo.com. Terus kita juga ada local host di Padang hari ini, jadi disupport juga live streamingnya sama streamingin. Buat yang pengen tahu streamingin apa, silahkan langsung cek di streaming.in atau langsung ngobrol sama yang punya di belakang nanti selesai acara. Sama kita juga disupport sama Inograph. Ini TV ini disupport oleh Inograph. Ya, Inograph itu display promotion dan signage. Jadi kalau teman-teman perlu hal-hal yang seperti ini buat di kantornya, silahkan langsung cek ke displaystore.id. Mau cek harganya juga ke display.store.id. Nah, ini sosial media kita, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube juga. Kalau mau dapetin info-info untuk Selasa Startup selanjutnya, info-info terkait gosip-gosip teknologi, bisnis startup, silahkan di follow sosial media kita. Gak susah kok, namanya daily sosial, tinggal dicari. Thanks and enjoy Selasa Startup. Selanjutnya kita panggilkan moderator kita yang paling cantik ini, Mbak Kori. Silakan maju masuk. Malam. Lemes banget. Malam. Udah makan dan minum ya. Terima kasih sudah datang di Selasa Startup. Makasih juga Mbak Gisel udah introduction tadi. Saya Kori yang bakal pandu Selasa Startup sesi kali ini selama beberapa jam ke depan. Teman-teman juga udah tahu ya topiknya kali ini apa, leadership in the blockchain era. Sebelum saya langsung ke speakernya nih dari Blockchain Zoo, saya ada pertanyaan satu. Biasanya kalau soal blockchain apa sih yang biasanya muncul, pertanyaannya sering muncul dari teman-teman? Blockchain itu apa, atau cara kerjanya gimana? Yang paling sering muncul di pikiran tuh apa tentang blockchain? Ada yang bisa jawab? Bitcoin, berarti cryptocurrency ya. Nah, di topik kali ini kita nggak bakal terlalu bersinggungan mungkin dengan cryptocurrency, mungkin nggak bakal terlalu ngebahas yang teknis ya. Tes. Pokoknya topik kali ini seru banget deh. Langsung aja kita panggil Mbak Pandu Sastrowardoyo dari Blockchain Zoo. Silakan untuk mulai presentasinya. Thank you. Wah, rame. Aku udah ada. Oke, apa bedanya? Sama. Oke, lebih keras rupanya. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah datang. Dari mana aja nih datangnya? Kalau boleh tahu gimana caranya nanyanya? Ada yang dari komunitas blockchain, Indonesia Blockchain Network mungkin? Oke, bukan. Ada yang dari komunitas, yang startup mungkin angkat tangan yang memiliki atau kerja di startup, Kalau yang dari dari perusahaan-perusahaan enterprise, background IT, ini sisanya ngapain? Itu akan menjadi misteri. Tapi begini, nama saya Pandu Sastrowardoyo, jadi nama belakangnya memang mirip sama seseorang yang terkenal dan itu benar sepupu saya. Tapi hari ini nggak bisa ikutan.
Mohon maaf, nggak diminta juga sih sebenarnya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai blockchain. Jadi aku mau ngecek aja teman-teman, kalau untuk blockchain kan tadi langsung menyebut Bitcoin ya. Pada punya Bitcoin berapa nih? Aku dulu waktu saya termasuk early adopternya Bitcoin nih ceritanya nih. Saya beli Bitcoin tuh waktu Bitcoin tuh masih puluhan dolar, belasan dolar. Waktu awal satu Bitcoin tuh belasan dolar. Tapi ya namanya kan waktu itu masih zaman kuliah ya, jadi masih ngerasa beli nggak ya, masih ngerasa seperti itulah Kak. Kalau waktu itu saya udah udah punya income yang lebih besar, mungkin saya sekarang udah punya Lamborghini 3. Nah tapi anyway, I bought Bitcoin, I bought a lot of Bitcoin actually waktu itu, dan akhirnya saya jual dan dapat keuntungan. Wah lumayan, saya jual pada saat Bitcoin harganya $1.400. Wow, aku waktu itu ngerasa pinter banget nih gue gitu. Dipakai beli mobilnya yang di depan. Nanti kalau keluar ngeliat mobil kecil bunga-bunga ada oranyenya di samping, that's my car. I bought it with Bitcoin. Sampai sekarang saya kalau melihat itu mobil sedih. Kenapa gue beli ini mobil? Kenapa nggak ditabung aja? Tiap kali saya tepok-tepok, you could have been a Lamborghini, but you're not. Anyway, ini memang menarik. Orang sering sekali berpikir, wah ini gila ya, ini banyak sekali nih orang yang akhirnya jadi kaya karena itu. Tapi, I'm a technologist, saya orang teknologi. Dan saya nggak mau melihat hanya dari uangnya, tapi efek dari uang tersebut. Efeknya menarik. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan artificial intelligence tentunya, dari tahun 70-an orang udah bicara artificial intelligence, big data. Kita udah mulai dengar big data, let's say 6 years ago, 7 years ago, ada Google ngomong Hadoop segala macam. Terus akhirnya semua orang harus adopt big data. Okay? Nah, there is something that is similar between those two technologies, between any technologies, termasuk Internet of Things, big data, AI. Pada saat baru mulai, miskin semua. They didn't have the money. Right? Big data didn't have the money at the beginning. Mereka gedor-gedor, akhirnya Google took pity on them, nggak sih? Google ngelihat, oh ya, this is interesting, let's do it. Gitu. Akhirnya Google membantu, basically. AI sama, tahun 70-an, people were knocking doors, mau bikin expert system, waktu itu namanya, asking for grants from universities. Universitas itu dimintain satu-satu, can you give us grants? This is what we're going to do. Please, please, please. Blockchain was not like that. Okay? Blockchain itu teknologi yang menjadi basis dari Bitcoin. Benar, jadi basis dari cryptocurrency. Tapi blockchain itu bukan melulu Bitcoin. Blockchain sendiri bisa dipakai untuk banyak hal. Kita bisa bicara supply chain. Nanti saya akan bicara electronic medical records. Saya akan sedikit bicara mengenai logistics. Okay? So many interesting applications. Yang menarik, those applications were created in a community that loves this technology, of course, but also has money. Dari lahir, blockchain itu udah punya liquidity, financial liquidity. It was 10 years ago, lahirnya 10 tahun yang lalu. Evolusinya udah besar sekali. Which is why, basically, kalau kita lihat sekarang, kita masuk ke dari dunia IT. Tadi ada 2 atau 3 orang IT di sini. Saya juga orang IT. Saya di IBM 6,5 tahun. When I was in IBM, wah, I thought I knew everything. Oh ini server, storage systems, networking. Oh ini connect ke sini, ada OS-nya di atasnya, pasang middleware. I know everything. Ada database. Database-nya tipe ini, tipe itu, tipe ini, ada unstructured data, ada structured data. I know everything. Saya masuk ke dunia blockchain, tepatnya masuk ulang ke dunia blockchain karena sebenarnya saya sempat meninggalkan. Kembali ke dunia blockchain, saya masuk, kok beda banget. It's like an alternate universe. Kalau pada suka nonton Star Trek, it's a mirror universe. Karena blockchain itu karena dia tidak butuh perusahaan, dia tidak butuh investasi dari Google, Facebook, dan lain-lain. It evolved on its own. So it became a parallel universe. This is why the topic for today is leadership in the blockchain era, because there are differences in culture between the blockchain community and the enterprise community. And at the same time, both communities need to work together. Sektor real dan sektor blockchain need to work together. And that requires
leadership. Oke, namanya Blockchain Zoo. Kenapa namanya Blockchain Zoo? Ada hubungannya dengan teknologi-teknologi itu lagi. Blockchain Zoo is my company. We co-founded it. We have 8 co-founders. Nanti aku kenalin satu-satu. The idea behind the name is that blockchain is the jungle. There are so many animals. Banyak binatangnya, banyak teknologinya itu. So we need. Jadi bukannya saya kalau misalnya balik ke Bali, saya dikurung di balik kerangkeng, enggak. But it's like more towards trying to find the right technologies for the right business value. Okay, so today it's going to be a bit of a different blockchain talk. It's not a technical talk. It's a business talk. What's the business value of the blockchain? Dan ini bukan akhirnya saya jualan cryptocurrency. We're not even going to talk about cryptocurrencies. We're going to talk about how your business can get value from the blockchain. Okay? Wah, berhasil. Okay. So this is me. I'm board of directors of Blockchain Zoo. I'm also a business consultant for Blockchain Zoo. I'm the co-founder of Blockchain Zoo as well. Dulunya di IBM, udah suka banget sama komputer dari sejak umur 6 tahun. I actually learned to program when I was 6. I loved blockchain when it first came up, karena konsepnya itu luar biasa. Everyone was talking about Bitcoin. A lot of people in the communities were talking about, hey, it's not just Bitcoin, it's something else. It's something deeper, it's something higher. Before we begin, I would like to do something to wake everyone up. Oke, karena ini kan kayaknya udah lewat macet buat kesini, udah jauh-jauh kesini, jadi let's wake everyone up. Okay? Here's a little game. I say Bitcoin, you say blockchain. Okay? Semakin keras semakin bagus. Sampai feedback di mic-nya malah lebih bagus. Okay? Bitcoin? Blockchain. Lebih kompak, lebih keras. Bitcoin? Blockchain. Louder? Bitcoin? Blockchain. Blockchain? Bitcoin. Nah, itu salah. Nah, itu salahnya. Itu salahnya. Sekali lagi, Bitcoin is a blockchain, but blockchain is not just Bitcoin. So that is the interesting part of it, actually. The interesting part of it. Okay. Canggih ini. Kalau saya biasanya whiteboard biasa. Okay. Asal-usulnya kenapa kita ciptakan Blockchain Zoo juga, itu karena pada suatu saat kita ada analoginya nih. Kan teman-teman ini pasti rajin ke seminar-seminar, conferences, because you're the type, right? You like learning. Now, 5 years ago, everyone was saying things about Uber. Uber is going to change the world. This model is going to change the world. It's going to disrupt the taxis. Taksinya saya kasih warna merah, supaya nggak dimarahin Bluebird, tapi anggap aja ini Bluebird. Okay. Banyak cerita kayak gitu soalnya, jadi sampai nyebut nama. Saya sering banget waktu itu ke seminar-seminar, nih orang-orang perisan di depan, wah lama-lama Bluebird udah nggak bakal ada. Semua orang bakal pindah ke Uber. Hotel nggak bakal ada, semua orang bakal pindah ke Airbnb. Something like that. Banyak sekali yang ngomong seperti itu. Nah, what happened? At least in ASEAN, Uber left. At least in ASEAN, it left. Of course, it's also because of these two greenies, right? Gojek sama Uber. Of course, we all know that. They're very good. They created good applications. But a lot of people don't realize it's also because these taxis created their own applications. And they're better. First of all, kalau misalnya saya punya aplikasi yang Bluebird, saya bisa nyetop taksi di tengah jalan, saya bayarnya pakai bukan GoPay, apa namanya? Bluebird Pay or something. Ya, My Bluebird, aplikasi My Bluebird. Saya bisa bayar pakai itu. Kalau Uber saya stop di tengah jalan, marah dia. Pakai aplikasinya dong mbak, gitu. Nggak ngerti Uber ya, kayak gitu. That's one. The application itself was better. The application itself was better. Secondly, saya pernah ada pengalaman naik Uber, nyasar. Udah nyasar, orangnya yang marah. Ini Google Maps-nya yang salah. Ya udah protes sama Google sana gitu. Saya nggak ngerti juga gitu. Padahal ya gimana ya? Kalau saya pakai Bluebird, honestly sih nggak pernah nyasar. Pasti malah dikasih, yaudah kita lewat sini aja. Lewat sini aja. Nembus. Saya rasa tuh semua taksi di Indonesia kalau udah senior itu punya warp drive semua, bisa nembus. Tahu-tahu muncul di mana. Nah, itu kan pengalaman. Itu SLA.
cuma ditambah aplikasi doang. Jadinya yang katanya mau disrupt, akhirnya dia disrupted by the old players lagi. Apa hubungannya sama blockchain? Ini hubungannya dengan blockchain. Ini kok kepotong ya? Tik, tik, tik. Ya. Hubungannya dengan blockchain, sekarang ini bank dan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu rada takut sama Bitcoin, rada takut sama, udah mulai, sebenarnya udah mulai turun sih, tapi pas tahun 2016, 2017, ketakutan. Oh, ini bisa bahaya, ini bisa menggantikan ekonomi kita gitu, bisa menghancurkan ekonomi Indonesia, duit bakal keluar semua. Nah, the thing is, sebenarnya underlying teknologinya justru bisa dipakai dengan analogi yang sama ya, kayak taksi belum tadi, justru bisa dipakai sama para bank. The banks can basically use blockchain as their technology. Kenapa? Karena yang namanya bank, kalau pada tahu, bank itu KYC-nya lebih bagus, anti money laundering-nya udah built in, anti fraud-nya lebih bagus. Okay. Saya pernah waktu itu ada seminar pas waktu di Singapura. Ya, jadi ada ibu-ibu sama anaknya datang, sepanjang seminar dia sedih banget tampangnya. Setelah seminar, dia ke saya, terus ke beberapa pembicara lain, nanya-nanya. Dia salah nge-transfer Bitcoin. Wrong address. Wrong address. Harusnya dia ngirim ke anaknya, taunya dia ngirim ke... And it's a lot of money, actually. Apalagi pada saat itu Bitcoin pas 20.000 kalau salah. So anyway, the thing is, Bitcoin is not error. It's not human error. Human error bisa terjadi gitu. Dan kalau udah terjadi ya udah, it's gone. The thing is, when you are in a bank, you are actually being guarded by the capabilities of the bank. You are being guarded by basically the technologies of the bank, the non-blockchain technologies of the bank. You are being guarded by the business processes of the bank. Jadi kalau kita bicara lagi mengenai leadership, how to lead an organization in the blockchain era. First of all, open your mind to the possibility of integrating blockchain into your business if you're an enterprise. But if you're a blockchain player, think of the possibility of integrating enterprise components into your blockchain product. Okay, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Again, disrupting the disrupted is something that you can do, not just for banks, but also for logistics companies, also for medical companies. And yeah, so I promised I'd introduce this. Ini bisa zoom nggak sih? Oh bisa, wow. Okay. So stand, oh. Wow, okay. So Roberto Papadiucci, our core founder, dia orang pertama di dunia yang bikin blockchain untuk supply chain. Okay. He's the first person in the world yang bikin blockchain untuk supply chain. The funny thing is, dia bahkan punya betanya dari Bitcoin's blockchain before it came out, which means he's part of that thing. Okay, so it's crazy, but it's true. Jean-Daniel Gauthier, the first person in the world, no, the first person in Indonesia to create a legal music download system for the masses in Indonesia, sebelum Spotify dan sebelum yang lainnya. I think it was back in 2013, long time ago. Barton Johnson, Luca Gobo, so US guy, Italian guy, Thai guy, Malaysian guy, another Italian guy, French guy, one lady who's not bullied. So why was I there? Anyway, so we're all friends here. We've always been friends, but the thing is, we're all consultants. I used to be a business consultant for IBM. All of these guys are doing consulting for multiple projects, a huge number of projects. Okay, nanti kita lihat juga satu-satu proyeknya. Let's share the links. Okay, so oh yeah, so if you guys know Gartner, because you're not, some of you are not IT people, I'm just going to describe. Gartner is actually the largest rating company for IT companies. Okay, jadi kalau misalnya pernah dengar apa yang namanya Gartner Magic Quadrant, if you're not on the Gartner Magic Quadrant, then it's like you don't exist. It's like Gartner is how you rate IT companies. If you're there, it's like being in the Fortune 500, basically. Now, for the consulting and proof of concept development services, under 1 year, Blockchain Zoo made it in.
We also have PwC there, we have IBM there, we have Fujitsu there. Blockchain Zoo is also there. Funny thing is, we're the first ASEAN company. There's no other ASEAN company, ASEAN built company, to make it into Gartner for blockchain consulting. That's the cool part. Okay, Blockchain Zoo. Okay. So, just to wake everyone up. Blockchain Zoo itu punya kayak yel-yel. Ini masnya mungkin foto ke arah situ ya, ke arah teman-teman aja. Oke? Dari sini, oke. Jadi kalau yel-yelnya Blockchain Zoo itu sebenarnya bukan yel-yel sih, pose. Kalau yang lain kan kita cheese gitu, foto cheese gitu ya. Kalau misalnya Blockchain Zoo itu tangannya diginiin, terus geruar, oke? Ya, oke? Dari Nora sih, nggak apa-apa ya. Sekali aja. Oke? 1, 2, 3, Oke, thank you. Ada nggak penting? Biar pada bangun aja. Now, going back to why it's called Blockchain Zoo. Again, blockchain is a jungle. Teknologinya banyak sekali. Ini kalau misalnya teman-teman yang tadi yang akunya teman-teman yang dari bidang IT, ada yang kenal simbolnya nggak? Ini satu ekosistem blockchain. Waktu aku pertama kali lihat ini ya, kaget. Karena aku cuma kenal satu logo aja udah masih mending. Bitcoin. Yang lainnya nggak kenal. Padahal di dalamnya ini kalau dibaca ada developer tools, ada oracles, which is basically untuk bikin query, security, legal, interoperability, ada what value exchange, ada TP-TP networking, karena networkingnya semuanya pakai mesh network ya. Ada TP-TP untuk video, attribution, reputation, content curation, semuanya ada ekuivalennya di dunia blockchain. Jadi kayak belajar something from scratch, from zero. We need to basically understand this entire thing. Okay, so this is the interesting part. Now, this brings us to the second part of leadership on the blockchain. Tadi yang bagian pertama apa? Be open to the possibility of implementing blockchain. Yang kedua apa? Be open to the possibility of implementing more than one blockchain. Dulu saya kira kalau saya implement blockchain cukup satu blockchain aja. Honestly, in projects, in practice, first of all, kadang-kadang blockchain nggak cuma satu, dua. Kita harus merge two blockchains together, which is not as easy as it seems. It's not just an API call. Kalau kita cuma API call, pipe-nya itu single point of failure, single point of security failure. Okay, so it's a bit complicated. Kedua, it's not just blockchain. Actually, all of the blockchain projects that I've done, masing-masing proyek cuma 20% murni blockchain. The rest are all regular IT. Okay, nanti akan ditunjukkan seperti apa. But the thing is, it's all because of this. There needs to be, again, there needs to be a zoo to make sure that these technologies itu ada yang ngejagain. Okay. Alright. Sejauh ini aku mau ngecek aja. From your background, how much do you know about blockchain? Do you understand why it's called the blockchain? Ada yang tahu nggak? Why is it called the blockchain? Ada yang di blok? Ada yang di rantai? A blockchain is called the blockchain karena dia itu tiap blok data dienkripsi. Gampangnya sih enkripsinya dimasukin ke blok selanjutnya, dienkripsi lagi bersama dengan enkripsi sebelumnya. Enkripsi dimasukin ke blok selanjutnya, dienkripsi lagi. Jadi it's a block of data, multiple blocks of data in a chain. Okay, so that's the simple part of it. I'm not going to go through the details of that at all. Okay, itu bisa di Google. Actually, there's a lot of literature about that. I'm actually going to go through something that is more business. Okay, jadi asal usul bisnis itu selalu dia itu mau bikin solusi buat apa? What is the solution for? Okay, the first application of the blockchain is Bitcoin, right? Semuanya pada tahu. Berarti kita kalau mau tahu blockchain itu buat apa, we need to see first Bitcoin itu buat apa, right? So we take a look. Bitcoin was created in 2008 waktu tiba-tiba aja banyak bailout dan orang banyak marah. What the hell is the US government doing bailing out these companies? Right? I can't say a bad word because it's streaming, but I usually say a bad word here. What is happening to those
in the federal government, right? So akhirnya diciptakanlah Bitcoin. Oh, by someone called Satoshi Nakamoto, who is not Satoshi Nakamoto, whatever. The thing is, the point is, it can replace the function of banks. Now, fungsi bank itu apa? First of all, making sure there's no counterfeiting of money. Making sure that the money cannot be duplicated by someone. Making sure there's no double spending. Nggak bisa dua kali spending the same money. So of course, if I have a Bitcoin, I can send to you. If I only have one, sekarang udah punya 0, I can't send anymore. Right? Nggak bisa di-overdraft. Basically, okay? Oh, it sounds exactly like a bank. Bedanya apa? No central server. Selama ini, there needed to be a central server. Now, you don't. Okay? Simple enough, right? Now, the thing is, it's not that simple because akhirnya ketahuan bahwa blockchain itu bukan hanya buat financial transactions. Not all blockchains are this, but blockchains can be created to be Turing complete. Kita bisa program apa aja di atasnya. One of my colleagues in Blockchain Zoo, every time he does development, development training, jadi ada satu ruangan di sini developer semua with laptops creating a blockchain. Do you know what? He always creates a game on the blockchain. Misalnya tic-tac-toe, pernah catur. So you play a game on top of a blockchain just to prove that you can program anything on the blockchain. You can. Nah. Next question is, does this mean that everything should be moved on the blockchain? Semua aplikasi apa harus pindah ke blockchain? It's good. Why can't we just put all applications on the blockchain? Jawabannya enggak. Dan jawabannya tidak. Kenapa? Because blockchain has a cost. Okay? Blockchain, weight per weight, kilo per kilo, has slower performance if not done correctly. You can actually make it quick, but still. But if you're using storage, more storage capacity is required. And of course, lebih complicated di network. Okay, so there's always a cost. There's always a cost to the blockchain. And this brings us to the third tenet of leadership in the blockchain era. Realize that blockchain is not perfect. Itu A-nya, realize that blockchain is perfect. 3B, blockchain solutions must have a business value. Kalau nggak ada business value-nya, don't implement blockchain. Okay, that's the key. That's the major key. Karena kalau nggak ada business value-nya, you're implementing something that is probably slower, that would take up more storage, that would take up more space. Okay. Now this slide is so tiny, so I'm going to skip it because it's 8 p.m. Wow. Okay. So I'm going straight to this. Okay. Kita akan langsung masuk ke business value. Okay, kan tadi 3A, 3B udah, dan ujungnya adalah we need to find the business value and how to implement it. Okay? Jadi kita langsung masuk ke business value-nya. And again, it's not a technical seminar. Even though bakal ada graph yang ada technical, it's not a technical seminar. First business value of the blockchain is SLA simplification. Semuanya pada tahu SLA ya tentunya ya. Nah, SLA simplification, especially if you work together with another company. Okay. Ini belum blockchain, by the way. This is a traditional infrastructure, right? There's ini kecil, tapi mungkin di tengah bisa kelihatan ada apa namanya mahkotanya. What does that mean? A traditional infrastructure needs a central server. Okay? Ini logistics company 1, ini logistics company 2. Sebut aja ini Bolore, yang ini Maersk, dan dua-duanya kerjasama sending things to one another. Of course, that happens often. Bolore punya sendiri, atau jangan nyebut nama deh. Logistics company A, dia punya server sendiri, which means they have their own truth, their own version of the truth. Logistics company B has their own server as well. The thing is, selalu akan ada
perbedaan pendapat. Data di sini mungkin nggak match persis dengan data di sini, malah mungkin beda. Mungkin memang gara-gara human error, salah data entry dan lain-lain. Tapi bisa juga gara-gara memang ada yang bandel. Very possible, happens all the time. Shrinkage di logistics itu bukan cuma gara-gara barangnya berkurang atau menyusut beneran walaupun namanya shrinkage. Shrinkage can be someone stealing stuff. Now, the thing is, here and here, there are two different servers, two different central servers, two different truths. Oke? Jadinya, kalau misalnya ada perbedaan antara data di sini dan data di sini, misalnya di sini dia bilang, oh saya udah ngirim 100 ke sana. Di sini dia bilang, oh kamu cuma ngirim 80 ke saya. Manifestnya bilang gitu. What would happen is a lengthy series of legal stuff. Oke, dilihat lagi kertasnya satu-satu dan it gets a bit expensive. Honestly, and this happens all the time. Kita bicara soal retail industry, sering terjadi. Logistics, obviously it happens. Right? Pertanyaannya selalu, who owns the data? Okay. Kalau dia yang owning the data, wah, ini kasihan, nanti dia kalah. Kalau dia yang owning the data, kasihan. And this usually happens kalau misalnya teman-teman suka ke Carrefour, ke apa namanya selain Carrefour, Giant dan lain-lain. The big retailers, the big people who actually have the channels, who have the market, itu biasanya dia jadi raja. Semuanya ke saya aja, I'm the truth, I'm the truth. Malah kadang-kadang ininya diaudit, oh ini salah. Dia dapat duit. That happens. That's reality. Okay. Before IBM, I worked at a small company called P&G. So this is something that is familiar to me as well. Banyak sengketa di sini yang akhirnya jadi legal issue. Now the thing is, with the blockchain, daripada seperti itu, we can actually create a blockchain where each function is a node on the blockchain. Each company that's related to it is a node on the blockchain. Nah, kekuatan di blockchain, I'm not going to go into the deep technical details. The main power is basically, if there is something wrong with one of the data that doesn't match, then the other sets of nodes will tell them that the data doesn't match, which means you cannot change the data you put in. Buat teman-teman yang IT, it's exactly like having a database that is append only. You cannot change the past. Okay. Alright. Okay, so this is one. SLA simplification. Kedua adalah process automation. Okay, now, when we're talking about process automation, of course you can program things on the blockchain. Oh, nggak aneh dong ya, berarti kita bisa bikin otomatisasi proses, that's true. But the thing is, usually when you do process automation, you have a centralized system to actually do that automation. Di sini nggak butuh. Which means you can use it for conditional financial transactions. Okay, jadi if IPO-nya berhasil, then I will send this to you. If blah blah blah, then I will do this to you. So this process automation is a lot wider than the regular centralized systems because it can cover multiple parties, even those who do not have a common server. Okay, so this is the interesting part. Ada yang namanya smart contract, okay? Ada yang namanya smart transactions, which is a different way of doing things. Both are basically automation tools. All right. Okay. Next, now I hope you're not sleepy yet because this is a bit geeky. This part, namanya aja topological benefit. Okay, but don't worry, it's not that bad. Sebelah kiri itu non-blockchain, sebelah kanan ini blockchain, oke? Okay? Bedanya yang non-blockchain, ini ada central servernya nih ceritanya. Okay? In practice, central servernya bisa dibikin high availability, jadi ada banyak server di tengah, bisa dibikin DRC segala macam. But it's still a central server. Now, if there's nothing wrong with the central server, everything is green, everything is happy. The problem happens when the central server has issues. Okay. Of course, kalau misalnya isunya rupanya Jakarta banjir lagi atau amit-amit sih. Kalau isunya adalah disaster,
kan bisa di failover ke disaster recovery-nya, tapi ada waktu. Kalau isunya adalah datanya berubah gimana? If there is an administrator that change the data, mungkin teman-teman pernah dengar Edward Snowden, ya, Snowden. You know the worst thing that Snowden did. What's the worst thing? Ada yang tahu? The worst thing. Stealing secrets? Right? Kayaknya stealing secrets. No, not stealing secrets. It's what he did after. That is the issue. You know what he did after? He deleted the logs. Okay, ingat, Snowden was an admin. Right? He had administrative powers. He copied all the data. Well, some of the data, we don't know exactly how much. Karena datanya kan banyak sekali itu, data-data rahasia itu. Copyin, dia masukin. The issue is, because he deleted the logs, the US intelligence community does not know what he stole. That's the issue. You know why that's the issue? Karena namanya intelligence agency itu, dia harus tahu, harus mengantisipasi. Ya kan? Kalau misalnya dia tahu, oh rupanya Snowden nyolong ini. Ya udah kita siapin pernyataan untuk ini, yang ini kita bilang aja itu Snowden bohong. Bisa kayak gitu. But he deleted the logs. That's the issue. If you have administrative access here, you control the data everywhere. That's the issue. With the blockchain, it's not an issue. If it's first of all, this data itself, kalau misalnya ini mati, the node, basically the data gets stolen, then or the data basically, first of all, it's really hard to actually steal something from the blockchain if you don't have the key. Because it's, again, it's like an onion. It's a layer and layer of encryption. But the second thing is, even if you change the data, the rest of the nodes will say that this data is incorrect. Kedua, kalau ini mati, the rest of the nodes will still be alive and take over the load. Okay, so that's why it's a topological benefit. The higher number of nodes in a regular system, more servers in the regular system. Misalnya, ini core banking nih, ini mobile. Oh, nambah lagi, bukan cuma mobile. We need a web application as well. We need also insurance application. Nambah lagi. Gets heavier and heavier. The higher per server load, right? But if it's a blockchain, the higher number of nodes, the lower per node load. Per node. Same or higher network speed and higher resilience. Okay, so this is the topological benefits. Okay. Nah, sounds geeky, cryptographic benefits, but this is actually something that my colleague, the huge guy yang tadi ada di video, mungkin pada ngeliat, this is what he said. Blockchain is not systems, it's mathematics put into systems frameworks. Yeah. Cryptography, in this case, is a mathematical problem. I have a number, I keep secret, no one can see the number. But if you want me to prove that I have the number, I don't give you the number, that would be silly. You basically tell me a problem, I solve it with this number, I put it out again, and I'm the only person in the world who can actually do that solution, because I have the number, okay? Which means, identitas kita bisa jadi satu nih. Now that doesn't sound strange. Don't I only have one identity? No, you don't. Misalnya saya punya KTP, saya punya SIM, saya punya kartu BPJS, saya punya NPWP. Are they all connected? Ya, ada dukcapil, tapi are they all the same person? Honestly, even though ada dukcapil, NPWP saya namanya beda sama KTP saya. Tiap tahun saya daftar pajak, saya harus attach KTP, NPWP, terus masih ada surat keterangan bahwa these are the same person. Okay, it's really hard to change. So the crazy thing is, wow, kok bisa kayak gitu ya? It's because centralized databases. Ada centralized database punya KTP, ada centralized database punya SIM, ada centralized database punyanya BPJS, ada yang punyanya NPWP juga, masing-masing punya server sendiri. Separate servers, which means separate identities, right? We're not just us. At least now, we go to multiple agencies, we have multiple definitions of our identities because they each have multiple servers. Okay? And if you actually use the blockchain instead,
you keep your own number. Okay? Walaupun agensinya nggak ada hubungan satu sama lain, they can still prove that I'm me. I can still maintain that I'm my identity. Okay, so this is a very good case, not just for governments, but also for companies trying to work together. Logistics itu yang paling kuat, karena when you do a logistics chain, there are many companies within the chain. There's a trucking company, there's a shipping company, there's a Gojek even, GoSend, right? So there are multiple companies, and basically, if you want to merge these identities together, you can actually just set a same mathematical standard to make sure that this identity is, well, the same as the next one. Okay. Ini nggak ada judulnya biar pada takut. This is hashing. Okay, this is hashing. So the idea behind hashing adalah ada dokumen, okay, dokumen panjang, a novel, for example, a thick book. Okay, just like I don't know, this one maybe Silicon Valley mindset. Okay, so this Silicon Valley mindset, kita hash. What is a hash? It's a mathematical formula that takes every part of the book, yeah, then makes it into a code. Okay, the length of the code we can define. The thickness of the code we can define. Okay. Now, what's funny is this code, you cannot derive this. You cannot derive the book from the code. Jadi nggak bisa dimundurin, cuma bisa satu arah. It's called a one-way function. Okay, you cannot derive the contents of this book from this. Kedua, if I change one letter here, misalnya sini ada process, build, measure, learn. Misalnya aku ganti jadi proses, bully, measure, dan learn. Build-nya di bully. Berubah 3 huruf. Misal, it will change totally. Okay, the entire hash would totally change. Okay? This is actually the other business value that might not be too apparent. Tapi ini akan apparent ke orang-orang IT. Kalau yang namanya database itu biasanya ada yang namanya pointer. Okay, you have a piece of data, it's pointing somewhere, and then you can use that pointer to make operations. Operationsnya di sini, datanya tetap di database, kita nggak nyentuh. If you use Windows, shortcuts, right? It's like that, pointers, shortcuts. This is the way a blockchain can make shortcuts. Okay, belum langsung jelas, but remember what I said, blockchain needs huge space. It needs bigger space than regular files, regular file systems. Jadinya, when we do a blockchain infrastructure, we usually put the data outside of the blockchain, and then we hash it, and then we put it inside its own sidechain, and we do operations there. Okay, gets a bit complicated. Don't worry, we'll see what I mean really soon. Good. Okay. Now the other part of it is basically consensus benefits. Yang namanya blockchain itu teknologi paling Indonesia yang saya pernah lihat karena dia musyawarah mufakat. Kalau ini dia centralized, dia dikuasai oleh di tengah gitu basically. The president controls all, the king controls it all di tengah. If something changes here, then it changes here, it changes here. Here, if it's a blockchain, then it will protect each other. Kalau misalnya ada data di sini yang berbeda sendiri, then the rest will kick that piece of data on. Okay, so this is very important as well. Okay, now I'm going to go through this quickly. Kita kalau bikin blockchain bisa buat apa aja sih? Pertama buat audit and compliance. Kalau kita lihat compliance, kita kan tiap hari harus pakai paper. Kalau misalnya kita di kantor, ada divisi audit, divisi IT, divisi procurement, kita harus ada paper trailnya. Karena kalau nanti di audit, paper trailnya nggak ada, we're dead. Right? In the office is always like that. Tapi kan ini sekarang udah 2018, harusnya kan gampang dong yang namanya IT, ya semuanya dicatat di IT aja di komputer. That's true, but the thing is you cannot audit the IT division. IT division bisa tiba-tiba bilang, oh gue cuma beli 10 server, taunya dia beli 200. That can happen. So this is why compliance always needs papers until the blockchain era. Blockchain solution is masing-masing divisi dikasih satu node blockchain. Masing-masing divisi megang satu node blockchain. Bukan berarti bahwa dia harus mengontrol server sendiri segala macam. It can be a username password connected to a cloud computer, a cloud computing VM that on top of it you rest a blockchain node.
Okay, that means kalau IT divisionnya bandel nih, ngubah data, first of all, he'll find it very hard to change the data. And secondly, even if the data change, the other divisions will say that, datanya salah. Okay? Alright. Infrastructure. Pernah nggak sih ngalamin ke ATM, terus ATM-nya mati? And this happened multiple times. Waktu itu pernah sempat kejadian di BRI, padahal BRI udah bangga banget nih punya satelit. Satelitnya tiba-tiba aja ada error, mati semua ATM-nya dia. Oke? Nah, ini ada, this is a case dari Selat Street. Saya tinggalnya di Lebak Bulus. Oke? Ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Jakarta Utara. Oke? Rupanya pada suatu saat petir atau apalah, banjir. Saya sukanya banjir. Banjir di sini mati semua ATM-nya, ya kan? Mati ya. If you're not using a blockchain solution, with a blockchain solution, masing-masing ATM ini bisa kita pasang blockchain node 1. Oke? Wah, kalau gitu gimana? Ini kalau putus, each ATM you can still turn it on, you can still input your PIN, you can still get the balance. Saldonya masih kelihatan. Oke? Kalau banknya memperbolehkan overdraft, which is berarti ngambil lebih dari seharusnya, mungkin malah masih bisa transaksi. Tapi transaksinya, kalau misalnya transaksinya hanya antara saya di Lebak Bulus, akan langsung dikirimkan. Kalau enggak, nunggu sampai connect lagi. Begitu connect, baru transaksinya dikirimkan. Possible. Kenapa saya bilang possible? It's been done in China. So China has actually did this. It's a patent. It's still a POC, but it's real. It's a real patent by China Union Bank. Okay. Next, financial industry. Tadi udah financial industry, tapi lebih ke arah infrastruktur. Ini lebih ke arah anti-fraud. There are multiple types of fraud. Indonesia sekarang punya BPR 1.200 something. Punya Bank Pembangunan Daerah 33. Punya bank-bank yang lain juga banyak sekali. There's a lot of banks out there. There's a lot of very small banks as well. Now the thing is, ada sesuatu yang namanya overfinancing. Overfinancing itu kalau misalnya saya minjam dari bank ini, lalu bank ini, lalu mbak ini. Abang, mbak. Masing-masing saya nyoba pakai KYC yang sama. Dapat dari tiga-tiganya. Is it fraud or not? Actually it's a gray area. Ada yang bilang fraud, ada yang bilang enggak, tapi yang pasti merugikan bank. Di luar negeri udah dibilang fraud, di kita belum. Okay? Anyway, so that is called not check fraud, loan stacking. Okay? Check fraud is another thing, which is saya bawa cek untuk nge-cash from my account, saya bawa cek lagi, saya bawa cek lagi. 3 bank yang berbeda. Because the system is not online, they cannot check. Wait. Bukannya ada BI checking? BI checking, ingat BI checking? Oh ya, BI checking ada. BPR banyak yang nggak pakai BI checking. That's true, you can check. BPR di Indonesia, those thousands of BPRs, banyak yang nggak pakai itu. So, when si penjahat ini masuk ke bank A, BPR A, lalu BPR B, lalu BPR C, pada dapat loan semua. Jadi overfinancing. How do you stop this with the blockchain? Very easy actually. So, di dalam masing-masing bank kita pasang node blockchain 1. Oke. Di luar database-nya dia. Oke. Node-nya connect dengan node yang lain, membuat sebuah blockchain. Oke. Ingat tadi ada yang namanya hash, ini simbolnya hash tadi. KYC-nya masuk. KYC-nya pertama dimasukkan seperti biasa ke database biasa. Oke. Yang namanya database kalau misalnya kita mau loan itu ada KYC, ada jumlah loan-nya berapa. Misalnya jumlah loan-nya di sini 100. Oke. 100 itu nggak masuk ke node. Yang masuk ke node cuma KYC-nya aja. KYC-nya di hash. Hash-nya disebar. Each node has the hash. Loh, apa itu berarti Bank B dan Bank C bisa ngeliat KYC-nya orang lain? Nggak boleh dong, nggak bisa. Dan emang nggak bisa. Hash itu sekali lagi, you cannot reverse the hash. It's a one-way function, it's guaranteed by mathematics. Okay? But you know there's a hash. What happens is, kalau ini orang ke Bank B dengan KYC yang sama, KYC-nya di hash. Hash-nya sama. Okay? Because it's always going to be the same hash. If it's the same KYC, at least this will tell you that this person has been in 2 banks. And then, bisa ada jalur komunikasi antara Bank A dan Bank B. Because the database needs to be checked. Oh, loan-nya di sini dia udah 100, ini loan-nya udah 200. In the
previous years, you had to trust a third party to do it. With this, we can just have multiple banks. Okay? Blockchain cuma ngeliat hashnya doang. Ini kalau misalnya dia nggak pernah datang ke sini, mungkin udah ketangkap di sini. Dia nggak bisa lihat KYC-nya dia. Jadi tidak ada kebocoran data. Di sini, dia baru jadi bisa dicek ketika dia udah masukkan KYC, which is berarti udah jadi milik banknya juga. Very possible. Okay, next. Interesting one. Very different applications. Letter of credit. Ini menarik. This is a real POC that we did in Singapore. Funny thing is, kalau kita tahunya letter of credit itu biasanya lama, berminggu-minggu, 90 hari, 60 hari. Nah ini kita dipanggil sama orang-orang Singapura ini, terus dia bilang, letter of credit kita lama sekali, bisa dibantu nggak ya? Oh iya, berapa lama? 2 minggu. Terus kita rada-rada sedih gitu sama Indonesia. Jadi kita rada-rada sedih, kok bisa? Mereka ngerasa bahwa, wah, this is slow, this is very slow. Tapi akhirnya dia minta tolong ke kita untuk membantu supaya mengurangi slow-nya itu. Slow-nya di mana? We did a business analysis. Rupanya slow-nya itu ada yang namanya document sending loops. The buyer sends a document to the issuing bank sends back to the buyer, then sends back to here, and then sends to here. Mungkin balik lagi ke awal kalau misalnya ada perubahan, sends to here, karena klausannya banyak sekali, agreement-nya banyak sekali. And then there's multiple parties. There's the buyer, there's the seller, there's the issuing bank, there's an advising bank. Multiple layers. Gimana dong? How can blockchain solve this? What we did, we created blockchain in the middle. But what we did was create something similar to a Google Drive. Okay? Kita ngedit dokumen bersama di tengah, in the middle. Tapi middle-nya, loh, kalau gitu gimana sama kayak Google Drive? Bedanya apa? With the Google Drive, you need to trust Google. With the Google Drive, you need to send the data outside of your bank, even outside of the country. With this, you keep the physical data inside the issuing bank, advising bank. You loop it all together with one protocol of the blockchain. You finalize the document together on the blockchain. Real POC. We did the business analysis. We did the actual POC. POC is done. From 2 weeks, became 2 days. Okay, really worked. So the idea behind the blockchain is that you can actually do a lot of things. The other thing is electronic medical records, and this is exactly the same model as the first one. Remember? Yeah, audit and compliance. Tukar kertas. Saya masuk rumah sakit A, saya mau pindah ke rumah sakit CD. Harus ngisi lagi dari awal, onboardingnya lagi dari awal. Dan kalau misalnya saya udah di-scan di sini, nggak bakal diterima di sini. Dia bakal harus minta saya dikasihkan lagi. Part of it is because business, of course, because CAT scans cost money and then they can get money out of it. True. But the second part is because they don't trust the data. Karena kalau saya bawa dari RSAB ke RSCD, dokter itu hanya akan memberikan kita apa yang namanya resume medis, which is only about 2-3 pages, not very thick. Kalaupun misalnya saya kan anaknya dokter yang ceritanya, emang bener anaknya dokter by the way. Saya bilang, Bapak, minta dong filenya, saya copy pakai USB aja. Bapak saya ngasih, saya datang ke RSCD, saya bawa, saya masukin nih USB-nya filenya. Tetap nggak bakal terima. Kenapa? Because I can tamper with the file. It's in my USB. Okay? So, the only way to do it right now, and this is being done by a lot of great people, like the people from Alu Dokter and everyone else, but not to like universal success. Ada third party yang dipercayai untuk kontrol semua datanya. Yeah, sure, that's possible. Thing is, it's a lot more possible to do this. Jadi kembali lagi kontrol dipegang oleh saya sebagai pasien. I go to the first hospital, my medical records get into the blockchain. Basically, no one else can access besides me. Okay, because it's all encrypted multiple times because it's a blockchain. Again, I go to RSCD and then I put in my KYC and then bam, semuanya muncul. Okay. So this I want to talk more about. But the thing is, I want to also talk about something very sci-fi. Okay, so this is an illustration of blockchain and other technologies. My background was basically in environmental engineering.
Plus, I did bioinformatics courses, so I'm actually a biologist plus environmental engineer. So this is interesting for me as well. The cost of sequencing genomes have dropped and dropped. Okay, but who owns a genome sequencer at home? I don't. Okay. The thing is, we sequence our genome. We want to know, genome ko kayak gimana sih? What's am I at risk of blah blah blah? You can go to 23andMe. You can go to apa namanya, a clinic Geneca di RCM, which can actually do gene sequencing. Because if you sequence your gene, you can see everything. The thing is, you don't own the machines. You don't own the sequencers. That means your data can be used by the people who own the machines. Used for what? Research. Right? You can use it for researching new medication, researching new treatments for illnesses. That's a lot of money. Do you get the money? No, you don't. Right? Now, right now you probably don't sequence your DNA. I have, but not a lot of people do. Right? But in the future, it's going to be very common. Now, we need to find out how to make sure, first of all, that they don't misuse our genome, and we get some money out of it. Okay, so this is real. This is an idea that is real. It's not real. Like, this is the only one that's still in the concept phase. All the other things that you've seen, we're doing, basically. But this one is in the concept phase. So, say this is me with glasses, and then I basically sequence my genome myself at home with my own sequencer. But then I put the hash of the genome inside the blockchain. Okay, so it's the same model. Now the thing is, that hash is connected to me because I'm the only one that can unlock it and I can open it. The thing is, if a research company wishes to buy some genomes, dia bisa langsung masuk ke this genomic blockchain and just type in, I want 35% Asian female plus, 35,000 Asian females, 20,000 Asian males, terus ada 10,000, because they want to actually do a research for medication misalnya. Dia langsung bisa beli, and I might be part of it. Okay, this means that if they finish their research, I can get royalties, or they can buy me upfront, buy the genome upfront. Sounds crazy? We're already doing this for stock photography. Kalau misalnya dibuka photochain.io, fotonya pakai bahasa Inggris, photo chain.io. That's one of the projects that we're advising for. And it's actually doing exactly the same thing. You're hashing, instead of a DNA, you're hashing a photograph and matching it up with, I photographed this, this is mine. Okay, so this is not, what's it called? Science fiction. This is very possible. And basically that's all I have in terms of material. The only thing I would like to basically say, being leaders, we need to make sure we need to not be complacent. Nggak boleh cepat puas. We cannot be the Ubers of the world. We need to be something even more. We need to be the plus of the world. We're not just the disruptors, but we're the disruptors of the disruptors. And this is why leadership in the blockchain era is going to be amazingly cool. Right? Thank you. Ya, terima kasih Mbak Pandu atas presentasinya. Panjang juga tadi slide-nya ya. Bukan teman-teman. Oh my god. Kalau itu kecepatan 10 menit, Mbak. Tolong kan ya? Iya, silakan duduk. Oh iya, oke. Ya, mungkin tadi dari slide tadi teman-teman bisa dapat informasi banyak ya mengenai blockchain ya. Ternyata nggak cuma soal technical issue atau technical stuff mengenai teknologi blockchain, tapi ada hal-hal lain yang juga lebih penting tentang itu. Ya, sekarang kita langsung aja buka. Langsung lagi udah ngancung nih tangannya. Ya, langsung aja buka sesi Q&A-nya. Monggo yang ada pertanyaan langsung aja. Terima kasih Mbak Roy. Terima kasih sharingnya Mbak Pandu Sastrawardaya. Iya. Mohon maaf rada lama. Itu biasanya itu konten 2 hari sebenarnya. Jadi rada oke. My apologies. Ya, bisa saya ikut nanti.
sangat menarik ini dari sisi manajemen ya untuk blockchain, karena nggak terlalu teknis, karena saya nggak di teknis IT. Ada, kalau boleh ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan ini kita tahu ada weaknesses sama ada strengths-nya ya. Dari sisi ini tadi sudah dikupas panjang lebar, tapi boleh nggak dipresentasikan dari finansial aspeknya, dikuantifikasi? Mungkin nggak bisa sama untuk, karena industri kan macam-macam. Misalkan dari sisi waktu delay itu mungkin bagi satu industri nggak begitu bernilai, tapi bagi industri tertentu mungkin sangat. Nah, ini mungkin ada contoh industri tertentu, certain industri yang bisa mewakili. Ini kan takut kita jualan ya, kita jualan. Bapak dari industri apa kalau boleh tahu? Saya macam-macam dulu, kecuali IT. Kecuali IT baru belajar ini. Jadi saya industrinya macam supply chain, macam-macam mau dari service, dari produk, trading, itu saya juga pernah semua. Cuman mungkin saya ingin tahu yang paling bisa dipahami kita semua, paling sederhana, cost benefit analisisnya dari finansial aspek. Yang pertama, yang kedua, kalau kita mau menjadi pionir tadi, disruptors ya, kan kita harus promote ke komunitas kita. Kalau kita di supply chain, misalkan kita di supply chain, kan kita harus promote ke komunitas. Andai kata, yang saya ingin tahu, apa yang harus kita promosikan selain dari cost benefit analysis tadi? Itu yang pertama. Yang 2A ya. 2B-nya, kalau misalkan itu ternyata yang gabung cuman 5%. Good point. Ya itu kan kita bagaimana apa yang harus kita dapatkan untuk itu, yang 2B kira-kira itu. Terus kemudian yang ketiga, ini bicara ideal. Andai kata seluruh dunia 100% menggunakan blockchain. Andai kata, ini kan kalau sedikit-sedikit tadi kan saya lihat kira-kira ada island yang overlapping gitu ya. Misalkan kita harus managing dua blockchain, blockchainnya orang lain sama blockchain punya kita misalnya. Andai kata 100%, saya membayangkan betul nggak sih bahwa perilaku kita itu seperti ada malaikat di sisi kiri kanan kita kan? Kita beli permen aja udah dilihat orang di ujung bumi sana. Mungkin ya, saking 100%-nya. Itu yang sebenarnya bukan itu yang saya ini kan ke manajemennya. Bagaimana memanage blockchain yang 100% tadi? Kira-kira problemnya apa? Karena yang saya belum tahu ini 1.1 atau 1.2 atau berapa. Terus kapan kita mulai masuk tadi, yang kembali ke pertanyaan kedua, promosinya mulai masuk kapan? Kalau sudah semua ternyata 100% kita pakai, terus ngapain? So what gitu, kira-kira itu. Terima kasih. Ya, aku mulai dari yang pertama, which is this is the most interesting part, basically the financials. Begini Pak, sebenarnya akan selalu butuh menganalisis bisnis modelnya dulu, bisnis value yang dicari apa, kemudian blockchain yang cocok apa dulu, baru kita bisa lihat financial value-nya seperti apa. Karena ada cost benefit analysis yang memang lumayan pelik juga. Kan contoh presentasi. Ya, saya kasih contoh aja, mungkin salah satu. Saya kalau misalnya ambil satu contoh yang POC yang kita lakukan, dan ini di industri finansial lah ya. Itu kita untuk POC it would be between 150 to 200k actually untuk POC, karena dan ini kalau kita tahu POC, apalagi kalau di Indonesia, usually POCs are a bit lower than that. Kayak saya dulu kalau POC di IBM 20k, 50k, it's not that expensive. Kenapa besar di awal? Karena biasanya it's developing a new model, termasuk consultingnya, termasuk dia matchmaking modelnya dan lain-lain. Tapi during deployment, ini sama juga, financial solution yang sama, tapi udah di-deploy, udah masuk bukan cuma di POC tapi udah jadi proyek. It would be 500 to 600k, which is sebenarnya nggak juga
kemahalan juga, banyak juga price lebih mahal, tapi juga nggak murah-murah banget juga. Jadi, now the thing is, these numbers are meaningless without doing consulting. Karena kalau aku cuma bilang segitu, ya pasti kalau misalnya memang mereka udah invest segitu, berarti ada keuntungannya buat dia dong. Keuntungannya apa dulu gitu. Nah, ini akan langsung lompat ke pertanyaan nomor 2 kalau boleh Pak. Sebenarnya pertanyaan nomor 2 itu, gimana cara meyakinkan konsorsium? Dan bagaimana kalau misalnya konsorsiumnya bukan konsorsium, tadi Bapak nyebutnya bukan, partnership of companies, right? Gimana caranya kita yakinkan konsorsium, pertanyaan pertama, dan yang pertanyaan kedua, gimana kalau misalnya konsorsiumnya nggak pada mau semua, cuma mau 5% doang misalnya. Saya bilangnya konsorsium bukan, first point ya, saya bilangnya konsorsium bukan seluruh industrinya Bapak. Misalnya industri logistik nggak harus seluruh asosiasi logistik Indonesia pada ikutan, cukup beberapa. A consortium that is part of that logistics chain. Misalnya kita cuma fokus di kopi, logistics chain-nya kita bisa identify ini. We have 6 companies, and then we try to convince them, ya, kayak itu satu. Jadi we don't have to convince the end. Kedua, yang kita bisa yakinkan itu selalu berhubungan dengan again to the business value that is being chased after, which is biasanya kita lihat pain point-nya dia. Pain point-nya dia itu di mana? Beda-beda per industri. Kalau logistics biasanya to avoid litigation, to make sure that there is keaslian di tiap level logistics-nya. Kalau if it's financial industry, itu bisa dihitung secara finansial langsung. Kerugian gara-gara fraud. Fraud itu di Indonesia nggak ada angkanya, jumlah fraudnya berapa. It's like, I think it's billions of dollars. I need to check. You can Google it basically. But for China, it's huge basically. And the banks can have that number, right? So memang kalau misalnya kita mulai sebuah proyek, kita akan selalu mulai dengan sort of a seminar like this. But instead of people who are very, very interested in daily social and this community, we take here orang-orang yang memang decision maker dari masing-masing, apakah itu supply chain itu tadi, apakah itu bank BPR itu semua. And then we discuss regarding the losses. Kita cari the negative impact if you don't use the blockchain. And we communicate that with the blockchain bisa gini-gini ini, kalau tanpa blockchain, you need to have a third party, for example. Itu kedua. Ketiga, itu kalau misalnya sudah ada data brokerage atau third party-nya. Misalnya di beberapa, nggak di Indonesia ya, tapi di luar itu ada beberapa, kalau misalnya kita roaming dari satu telco ke telco yang lain di luar negeri, dia itu kalau misalnya nggak match, ada orang di tengah yang kerjanya cuma ngawasin data kiri sama data kanan, data telco ini sama data telco sana. Dia sebagai third party, kita bayar supaya bisa dapat peace of mind. Jadi kalau misalnya ada perbedaan data, aku lupa namanya. There's ada istilah telconya, lupa namanya. That server basically takes care kalau misalnya ada perbedaan data, dia yang jadi penengah basically. That's a third party, right? Dan kita harus bayar ke dia. Kalau nggak salah di Indonesia nggak semua telco pakai, tapi di luar negeri ada yang pakai yang menjadi customer kita. Anyway, that thing berarti kan kita udah bayar untuk itu. Nah, kita bisa bilang you can lose that third party, and then you can do a blockchain instead yang mengkerjasamakan antara your partner out there and here. That's another way to do it. Okay? Karena itu akan melepas kontrol third party dari penentuan harga. Nah, ini belum menjawab pertanyaan yang B, 2B. Gimana kalau misalnya konsorsiumnya belum 100% percaya? Misalnya kita udah bikin GPS nih, ceritanya orang-orang udah pada datang, misalnya Blockchain Zoo atau konsultan lain, atau Asosiasi Blockchain Indonesia, present menjelaskan, bla 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 bla, tapi mereka masih nggak yakin. Enggak, budget gue masih belum ada, 2 tahun lagi baru ada, saya baru refresh infrastruktur, saya nggak mau nambah lagi, udah nggak ada budget IT, stuff like that. Then we start with only like 3 companies, 4 companies out of like should be 20. You only have 3 or 4. Ada untungnya nggak? Untungnya pasti ada. Kalau ada untungnya untuk 20, sebenarnya untuk 3 atau 4 untungnya pasti ada. Tapi offset antara untungnya dengan cost-nya itu harus dihitung. Nah, kalau gitu buat apa bikin blockchain sekecil itu? To prove it. Kita bisa nih kayak gini, join in, basically. Jadi itu jadi lebih ke arah pilot project. And the pilot project might just break even. But adding more people
into the blockchain is just adding more nodes into the blockchain. So it can be simpler. That's the idea. It's simplified. It's not 100% always simple, but it's simplified. Pertanyaan ketiga, boleh diulang lagi Pak? Mohon maaf ya. Kalau itu semua sudah, ini Udah 100%. manage-nya gimana? Apakah ini kan yang mungkin punyamu sudah nggak ada lagi? Well, Pak, Mungkin punya orang lain, karena sudah semua. Pak, sebenarnya kalau I see what you mean. Just to highlight to everyone though, yang namanya proyek blockchain yang kita kerjain, walaupun namanya project blockchain, yang murni blockchain itu hanya sekitar 20%, 30%. Blockchain itu sebagai enabler, sisanya itu teknologi lain. But I see what you mean. Kalau misalnya seluruh dunia udah mempergunakan teknologi blockchain, why would you need a central bank, for example? Why would you need a central? Why do you need Google? Yeah, right? Why would you need actually the government? Karena it's decentralized. You don't really need. Gini, ada satu konsep yang sekarang suka diketawain gara-gara waktu itu eksperimen pertamanya gagal total, which is DAO, the Distributed Autonomous Organization. Okay? Diketawain dulu gara-gara pertama kali dia implement, dipasang di Ethereum, ada bugnya hancur-hancuran, dan you know, somehow one guy knows, good. Okay, so DAO itu waktu itu jadi kacau sekali karena itu. But the thing is, it's a good concept. The concept is, sekarang ini kalau kita beli Bitcoin, kita beli Ethereum, kita beli cryptocurrency, kita kan nganggap itu currency. It's not currency, itu saham. We buy shares in a company and wait for it to rise. But what company is it? The company just does, untuk sekarang, mining. Mining is just proving that I'm doing this, okay? Right? Untuk Bitcoin at least. For some of the other concepts like NXT, it's not mining per se, it's staking. Anyway, it's a different thing. But sekarang diubah pikirannya, itu bukan currency, it's saham. Okay? Now imagine, instead of just mining, it does things. And this can be done easily. Like sekarang ini kalau untuk Ethereum segala macam, it does things. Applications that you program on the Ethereum is powered by gas. Gas is coming from the people. Right? Now, the Distributed Autonomous Organization takes it one step further and says that this is actually a company. It's established as a company, but it's not led by human beings. It's led by the network. The network are basically computers. People support the network of computers. Kalau sekarang, mungkin fungsinya masih simple. Kalau fungsinya nanti dibuat lebih gila, maybe an investment, but maybe it has artificial intelligence running on top of it that does investments, which is possible. Which is sekarang banyak scam yang dengan cara seperti itu. By the way, hati-hati. But it's possible. Actually, it's just a lot of scams come in there because actually the technology is really hard. Now the point, kembali lagi ke poinnya Pak. Sebenarnya kalau misalnya if the world becomes a blockchain world, companies can be redefined along blockchain lines, which means companies, governments, all of the levels there would replace the current companies and organizations. Is that good or bad? I don't know. I don't know. Honestly, that's heaven for some of the people who created blockchain at the beginning, because blockchain was actually created by a group of crypto anarchists. Bitcoin was created by a group of crypto anarchists. No government, no need for a central server. Now take it one step further. First of all, you're right. Ada yang tadi yang soal malaikat itu tadi ya. The thing is, kalau kita bilang malaikat, kita kan nganggap malaikat itu orang atau government atau apa. It's not. It's the system. The system takes care of us. The only way to actually do something as okay, so this suddenly became political, but the issue with the fastest communist country in the past has always been that it's a centrally controlled system. If it's a centrally controlled system, then that system ada manusianya, ada kontrolnya, and then that middle system bisa dikorup. Absolute power corrupts absolutely, basically. With the blockchain, you don't have a central system, so that utopia can work. So thank you for asking the question because it makes me think, and this could be another seminar, but the thing is, government in the blockchain era, if it's totally a blockchain era, 100%, you don't even need a centralized society. I think, my opinion. Yeah.
Iya Pak. Saya Andri. Pertanyaan yang pertama, kalau buat awam atau umum mau coba blockchain itu gimana ya? Siapa? Gimana? Mau masuknya dari mana sih gitu? Untuk tadi ada node, ada hash, masuknya dari mana? Gue mesti ngapain? Itu pertanyaan pertama. Kalau Bitcoin mungkin mesti beli, males kita mau gratisan kan? Gimana caranya coba blockchain? Oke. Yang kedua, kalau misalnya saya mau, if I'm a developer, kalau misalnya saya mau ngutak-ngatik blockchain, kemana? Kedua. Yang ketiga, kalau urusan dengan pemilu itu bisa nggak ya kita membuat blockchain, menggunakan blockchain? Kan lagi seru nih gitu kan? Iya. Itu aja. Saya iklan dikit. Jadi ini di slide selanjutnya ada jawaban buat pertanyaan Bapak yang tadi. Jadi kita menyediakan executive class. Kalau Bapak sebagai eksekutif perusahaan, kita bisa kasih sebuah eksekutif class supaya Bapak atau eksekutif di perusahaan Bapak itu lebih mengerti mengenai blockchain dan bagaimana cara mengimplementasikan blockchain di perusahaan Bapak. Jadi ini benar-benar ada, dan karena kita videonya tadi nggak sempat diputar ya, tapi nggak apa-apa. Nanti akan terakhir banget aku putar videonya deh. Kita ada kantor di Bali, it's a really nice office, and then you can actually do a blockchain retreat in Bali. So your executives can learn blockchain. Ini kalau level executive. Okay. Kalau levelnya adalah developer, we have other seminars basically with developer. And the focus is in, because it's blockchain zoo, sebenarnya kita harusnya ngajarin semua teknologi kan, tapi ini kita biasanya akan coba pilih salah satu teknologi untuk diajarkan. So we have offerings like this as well. Tapi biasanya ini kayak, memang biasanya kayak community level. Jadi kalau misalnya di social gitu mau undang developer ke Bali atau seminar di sini, we can give that as well. Bukan perseorangan intinya. Jadi biasanya satu paket, satu grup rombongan. Of course, if you want to learn it by yourself, there's always resources available. My suggestion would be to go to nxtfoundation.io, nem.io, Ethereum, and all of the itu semuanya sebenarnya resourcesnya ada di situ. Kalau misalnya kita lakukan ini, biasanya kita cuma ngasih tahu pengalaman kita udah ngapain aja nih gitu, dan kita langsung ngerjain langsung di framework yang memang udah kita buatkan. Seperti itu. Okay. The last question is interesting, pemilu. Okay, so the multiple issues with pemilu kan ya Pak, kalau saya boleh bilang itu kan satu, with the actual voting. Kita lihat aja soal yang Trump sama Hillary di US sana, waktu itu dibilang, wah ini banyak vote palsu. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena pakai voting machines. Well, voting machines are tampered with, okay? Well, the thing is, wajar orang bilang seperti itu. You know why? Because those voting machines, kalau di mundur-mundur lagi, are owned by contributors to one of the parties. Okay, I'm not gonna say which one, but it's owned by the. Mungkin jujur-jujur aja, walaupun ada ownershipnya, tapi orang curiga kan, bener nggak sih? Okay, so that's number one. Number two is fake news. Kayak kita lihat fake news ada di mana-mana, muncul di mana-mana. It became like from a broadcast message bisa nurunin gubernur, bisa nurunin a lot of things like that. Now, okay, itu yang kedua. Now, blockchain untuk yang bagian pertama, itu kita bisa buat yang namanya blockchain for governance. Basically, voting machine. Kalau di Indonesia kan masih pakai kertas semua. Coblos. Itu malah kadang-kadang dibilang lebih aman, walaupun sebenarnya nggak lebih aman juga, cuma dianggap lebih aman daripada voting machine, because voting machine is just digital. Google this later. On YouTube ada beberapa video, you vote for Hillary, you vote for Trump, and then suddenly it changes to Hillary. Banyak yang kayak gitu katanya ya gitu. I don't know if it's just an error or not. Certainly suspicious. Now, if you create a blockchain for tabulating all of the votes, okay, all of the voting machines, biar aja voting machine-nya ada, tapi it's connected to a multiple node blockchain. One node is kept by KPK, one node is kept by KPU. One node is kept by Golkar, one node is kept by Partai Berkarya, one node is kept by... All of the parties own one node. Making sure no tampering. If the party wants to change their node, nggak bisa. Yang lainnya akan bilang, oh ini salah.
So that is actually the simpler solution to actually do a voting machine recording on the blockchain. Very possible sebenarnya. Okay. Second, fake news. Now fake news bukan berarti tiba-tiba blockchain tuh bisa punya AI terus bisa melihat oh ini fake ini enggak, nggak bisa. But all of the elements of fake news, actual fake news ya, bukan orang yang punya pendapat berbeda dengan kita. Misalnya saya pendukung Jokowi tapi ada pendukung Prabowo depan saya, dia percaya dengan apa yang dia bilang, dia tulis. That's not fake news. That's another opinion, right? Tapi fake news itu yang benar-benar, oh rupanya Jokowi dari Mars, dia imigran dari Mars, or something, ya, okay? Crazy stuff like that, okay? Rupanya Prabowo, apa namanya? Prabowo itu titisan dari, anyway, gue lagi nyari hoax dari biar seimbang, maksudnya dua-duanya ada hoaxnya gitu. Sorry. Dari Thanos. Okay. Now the fake news part, usually there's always one thing that is the same between them all. Nggak pakai nama beneran. Fake names. Because if I'm a journalist, I'm actually a writer. I do it day to day. I work for a company, memang gue nulis gitu kemampuannya. Terus tiba-tiba aja saya nulis berita palsu, kan malu. So there is a possibility to use blockchain, again seperti yang tadi yang KYC yang hubungin antara stock photography sama yang nulis, sama yang foto, sama seperti artikel dihubungkan dengan yang nulis. Originality. Okay. So if it's not original, if it's not using your own name, then you can put it out there with a fake name. Tapi bakal ketahuan it's a fake name thing. Second, you need to collaborate with social media on this. Actually, with WhatsApp, with Facebook, it's a bit hard. So it would be a global thing. Tapi untungnya sekarang WhatsApp udah sangat-sangat sadar dengan itu, Facebook udah sadar dengan itu. So it's possible. You can actually integrate it into the social media matrix. Pada saat dia muncul, kalau sekarang kan katanya Facebook mau bikin, oh semua berita-berita yang palsu bakalan diturunin nih, ditaruh di paling bawah. Tapi sekarang yang mana di US, orang the conservatives, the Trump supporters, karena dia bilang, loh yang dibilang fake news sama Facebook itu semua berita-berita kita dan itu bukan fake news. It's just a news from a different thought source. Kenapa digituin? Karena because Facebook happens to be a lot of liberals in there, which is a different political belief basically. So, kok gitu? Again, the issue is because Facebook is centralized. Satu-satunya cara adalah buat sebuah decentralized filter, di mana orang itu bisa melakukan filtering secara decentralized, and that's only based on, first of all, is this fake news or not, and not based on if the belief is different from mine. Okay, so that's basically how we can help solve this crazy political arena that we have right now. And it's very possible. There's another idea, by the way. Another idea is you build a blockchain so that if you want to comment, you have to pay. Misalnya, if you want to, if you like something, you have to pay. Stuff like that. There's also possibilities like that. Kind of incentive schemes like that. It's something that we can basically help make sure that if you are investing your thought or investing your belief in it, and you really believe in it, and you're not just a troll, then you invest money. That's another way to do it, but that's even wider. So let's start with the voting machines. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi kayaknya saya lihat dari lagi. Oke, makasih. Saya pikir ini menarik sekali ya tentang blockchain. Satu hal yang baru yang punya apa namanya? Punya peluang yang besar menurut saya. Oke. Terkait hal itu, misalkan kita sebagai pelaku bisnis, khususnya di startup, kira-kira peluang apa yang bisa diambil dari sini? Yang pertama, peluang apa yang bisa diambil dari ini? Oke, itu yang pertama. Kedua, melihat bahwa kalau tadi Mbak Pandu menjelaskan kelebihan dan keuntungan kalau kita menerapkan blockchain, kalau kekurangannya seperti apa? Ya, jadi tadi kan kelebihan ya. Saya pikir
oh kalau gitu bagus banget kita pakai blockchain aja semuanya. Gitu, tapi kan saya sebenarnya tertarik di step di awal. Kalau Anda tidak memiliki nilai bisnis yang menguntungkan bagi Anda, jangan pakai blockchain. Nah itu saya mau penjelasan jangan pakainya itu dulu. Oke. Boleh satu lagi? Boleh. Oke, satu lagi adalah kalau tadi di bidang keamanan seolah-olah menurut saya seolah-olah itu dia sangat aman sekali dan bisa tadi bisa pakai hash itu untuk membuktikan bahwa datanya itu nggak akan bisa diubah-ubah. Kemudian dia pakai enkripsi double supaya data orang tidak bisa nge-break data aslinya dan lain sebagainya. Akan tapi benar nggak sih sebenarnya dia menerapkan sistem centralized, nggak pakai centralized gitu ya? Karena kalau kita lihat, saya jujurnya punya banyak teman yang pelaku Bitcoin yang banyak rugi. Oke ya, nah itu gimana itu? Saya melanggar, jangan-jangan sama kayak Bang aja, cuman dikuasai orang besar yang dia bisa nentuin kapan naik, kapan turun dan lain sebagainya. Oke, makasih. Ya, that's a good point. Oke, aku boleh jawab dari yang terakhir. Boleh. Oke, jadi yang terakhir ini soalnya jawabnya, ini kan saya dari tadi belum pakai this really cool thing to write with, so I'm gonna write with. So, yang terakhir aja Pak ya. Jadi kalau untuk blockchain itu sendiri, ini kelihatan nggak merah di atas biru, kelihatan ya? Jadi kalau blockchain itu sendiri kan sebenarnya tadi kan saya bilang centralized ya, decentralized ya. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita membuktikan bahwa ini beneran decentralized? Jangan-jangan ini centralized system terus dimainin sama orang somewhere di US or sama in Russia or something, terus dia yang bikin naik turunnya. Okay. First of all, this is not a Bitcoin class. Okay? I have Bitcoin, but you know what? I save 70% of my money in regular currency. Okay, nabungnya pakai 70%, it's real, not non-cryptocurrency. Okay, just 30% is in cryptocurrency. Anyway, now gimana cara membuktikannya? Sebenarnya si Bitcoin itu sendiri udah, dan banyak cryptocurrency lain di luar sana, udah download, install on a PC, it runs, and then you are part of that computer, that gigantic computer that controls Bitcoin or Ethereum or some other computer. So you run this on your PC. Itu cara membuktikannya. If you're an IT person, you can prove it in a different way. You download it, you look at the source code first, you download the blockchain, you look at the traffic analysis, then you can, oh yeah, it's real. Nah, itu cara satu. The thing is, it's a different question about the volatility of the Bitcoin. Question is, apa benar nggak ada yang kontrol harganya? No one can be sure of that. No one can be sure of that. Bahkan sampai sekarang kan kita nggak tahu Satoshi Nakamoto siapa. Let's think. What if Satoshi Nakamoto itu CIA sebenarnya? Dia bikin semua orang yang anarko-kapitalis yang mau menjatuhkan Amerika itu semuanya ngumpul di dunia blockchain semuanya, terus bikin cryptocurrency semuanya. Pada suatu saat dia hancurin Bitcoin. Because he owns a lot of the Bitcoin at the beginning. Anyway, dari Genesis blockchain juga dia ada juga. And then a lot of the people at the beginning are his ponco basically. If that's CIA, siapa tahu 5 tahun lagi dia mau bikin bangkrut semua orang yang pernah bilang bahwa Amerika buat salah. Bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. It's a crazy idea. And this is why I don't talk about Bitcoin much. I talk about blockchain. Okay? Jadi aku garis bawahi, this is the Bitcoin part, which is why it's red. Can we change the color? Ya, kayak jangan biru, gak kelihatan putih. Hijau, oke. Nah, kalau kita lihat blockchain, kenapa blockchain bisa aman? Sekali lagi, it's a block and a chain. This is hyper simplified, but there's a block of data. Dan that block of data diisi dengan data, dienkripsi, masuk ke dalam the next block of data. Enkripsi lagi, masuk ke next block of data. So this is why it's secure. Okay. Kalau database biasa, you have a regular database like this. You encrypt it on the side. Okay, you sometimes do a line encryption here as well.
but it's probably only about 1 or 2 layers of encryption, right? One on the line encryption and one on the entire database encryption. It's possible. You can even do an infrastructure encryption, which is crazy, but that's actually something that's done for storage devices. You have another layer of encryption. Udah, tapi kan. With the blockchain, the longer you wait, the harder to decrypt the old data. Okay, so that means if you want to go to here, you have to decrypt once. If you don't have the key, you have to brute force it multiple times sampai akhirnya dapat. And then you brute force it again. And then you brute force it again. And then you change the data, and then you encrypt it again. And then you encrypt it again. And then you have to convince, misalnya itu node yang ini ya, you have to convince all the other nodes, hey, this is the correct one. And the other nodes will say, no, it's not correct. Ya, ingat ya, jadi layernya 2 kali. Pertama, per node. Yang kedua, dari node diamankan dari yang lain. So that means, the only way to do it is to hack multiple nodes at the same time, do the same thing multiple times at the exact same time, and make sure the blockchain doesn't break itself, which is nearly impossible. Okay, so this is the way a blockchain is secured. Again, it's mathematics. It's also systems derived from mathematics. Okay. Okay. Yang pertama, tadi pertanyaannya mengenai sebagai startup, sebagai pebisnis. It depends on the industry really, but it's always we need to find new business models that we can help as a startup. Aku yang soal electronic medical records itu tadi, I'm working together with one of the startups, basically. Ya, jadi idenya adalah dari dia sebelumnya nggak bisa ngumpulin data karena rumah sakit yang nggak percaya sama dia, sekarang dia bisa ngumpulin data karena datanya tetap di rumah sakit, hanya disatukan dengan blockchain. So we can open doors. Kedua, kadang-kadang kita nggak dipercaya karena kita baru startup. But if we're using blockchain, we can use the partnership, the integration between people to actually add to more people. Itu seperti yang konsep tadi, kita kumpulkan dari beberapa aja, nggak usah konsorsiumnya, nggak usah seluruh konsorsiumnya, maksudnya baru sebagian saja. Tapi it's proof point, and you can add more and more in it. Jadi, point is, try to find new business models, and you can be a leader because you're the first to actually do something like that. Tadi ada pertanyaan nomor 2, boleh diulang nggak mas? Mohon maaf. Kekurangannya. Kekurangannya. Nah, oke. Kekurangannya blockchain. First of all, ini kan masing-masing data. Oke, ini dulu deh. Ini ada database. Database. You know what? I'm gonna remove everything. Oke. Jadi kalau kita lihat, oh hilang. Canggih. Nah, regular systems, right? Regular systems ada central server, smaller servers, cabang lagi, dan seterusnya gitu ya. Nah, datanya itu kan, datanya di sini lengkap, 100%. Datanya di sini ada sebagian lah, 10%. Datanya di sini 20%. Ini ada 10%. Total nggak 100%, masih ada yang cuma ada di sini doang. Ya, tapi ini banking, ini cabang-cabangnya nggak nyimpan sampai semuanya. Data ada yang masih cuma di sini semua. Oke? Itu kelemahannya kalau kita lihat dari segi blockchain. Tapi itu juga kelebihannya karena kalau blockchain, dengan sistem yang sama, kita anggapnya jumlahnya sama, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya. Anggap aja lah 5. Ya. Ini 100%. Ini 100%. Ini 100%. Ini 100%. Ini 100%. Di-encrypt. Tambah lossy lagi, tambah gede lagi. Ini jumlah storage-nya butuh jauh lebih banyak daripada yang di sini. Wah, gimana dong? Gimana caranya? Nah, itu akhirnya kita ngomong yang soal yang sidechain segala macam. Masih harus pakai database biasa. Database biasanya di-connect ke blockchain segala macam. Jadi akhirnya jadi complicated situ. That's the second part. Ini kan satu connect ke dua. Ini satu connect ke banyak. Jadi dari susah. Oke. Ketiga, performance TPS. Oke. Jadi kalau di sini, kalau misalnya if you have a mainframe, if you have a power systems, if you have a large computer to be the one in the middle, ini bisa dioptimize segede-gedenya, ini bikin sebesar mungkin. Kita lakukan apa yang namanya scale up. Oke. So, scale out is less good. Scale out tuh jadi perbanyak jumlahnya.
scale up itu kita buat lebih gede memorinya dan lain-lain. Enterprise IT world, it's really easy to just grow. Akhirnya TPS-nya bisa besar sekali. Okay, 10,000 TPS, 1,000 TPS is easy. Now, here, it's a bit different karena tiap kali dia harus reaching consensus lagi tiap kali, and that would cause a bit lower TPS. Jadi sekarang ini masih ada problem di mana kalau di sini itu TPS itu akan bisa ditingkatkan secara linear, dengan TPS itu tidak bisa ditingkatkan secara linear karena selalu ada cost. If you scale up, there is a cost karena walaupun you scale computing power dan lain-lain, networknya nambah juga, which means TPS-nya, kedua konsensusnya juga jadi lebih pelan, which means, so that's the brief explanation. There's always a cost to the blockchain, and stuff like this is something that needs to be calculated before. Jadi biasanya sih kalau misalnya kita lihat ada proyek di luar sana, there's a lot of projects out there yang tiba-tiba bilang, blockchain, saya nggak jadi implement blockchain gara-gara gini. Pasti gara-gara performance. Pasti gara-gara. Kenapa? Dan dia juga kalau gitu kan pertama dia harus pasti networknya oke. Kalau saya pikir ini sama nggak sih? Misalkan contoh ada satu titik berubah, yang lain berubah juga nggak? Oke. Misalkan contoh satu titik di satu node itu berubah datanya. Enggak dong, kan itu justru itu kekuatannya blockchain. Kebalik. Jadi the thing is, if you want to actually do this, memang harus ada business value-nya. And the business value is always the collaboration between the nodes. Kalau nggak ada collaboration between the nodes, nggak terlalu ada gunanya. Ada satu kata yang sangat penting, competing interest. Okay? If you have competing interest between parties and you make the parties go on a blockchain and collaborate together, competing interest itu bisa dijawab dengan blockchain. If there's no competing interest, misalnya logistics company, tapi semua shippingnya, semua lane-nya, semua apanya dimiliki sama satu perusahaan. They get paid by one company. There's no competing interest. Except if it's audit. Audit is always has competing interest. But outside of that, no. That's the overview. Nggak jelas gue nyoret-nyoret apa. Oke. Alright? Ya. Kira-kira mau jawab ya Mas ya? Tadi. Oke. Saya yakin teman-teman mungkin masih ada yang punya pertanyaan. Cuma tadi pertanyaan terakhir dari Mas di ujung sana. Mungkin nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya bisa dilanjut ya setelah sesi ini berakhir ya, networking session. Dan ya kalau mau kontak silakan langsung. Udah ditandain. Ini huruf P at BKZ triple blockchain dulu. O-nya juga. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Pandu sudah mampir ke sesi Salsa Startup kali ini. Tadi seru banget sesinya ya, presentasinya padat, penjelasannya juga jelas, ada use case-nya juga. Teman-teman juga tadi saya perhatiin juga pada saat presentasi kayak serius-serius banget. Oh iya, mungkin saya kurang lawak ya, pertanyaannya juga tadi padat-padat juga ya, satu penanya ada 3 gitu ya, mungkin nanti habis ini bisa dilanjut lagi. Untuk itu saya Gori mau mengakhiri sesi sahab kali ini. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Sampai ketemu di Selasa Startup minggu depan. So, triple O. Apa ini Pak? Oh, mana ya tas? Ya, makasih.